Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Washington is considering a defense pact with Saudi Arabia and Israel as part of an effort to get its Middle East allies to formally recognize each other and normalize relations. According to several news agencies, U.S. President Joe Biden's administration believes it can facilitate Israeli-Saudi normalization with a comprehensive treaty that would require congressional approval. Although still ongoing and somewhat vague on details, sources and diplomatic officials say negotiations have made significant progress between the parties. For Israel, a defense pact and normalization would also mean access to the Saudi market and the strengthening of its opposition to Iran. The deal could also encourage other Muslim countries to take a more open stance towards the Jewish state. Earlier this week, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu himself expressed optimism about the prospect of historic peace with Saudi Arabia during his talks with Biden. For his part, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman indicated that the chances of reaching an agreement are increasing by the day. The Russian army dropped 4 bombs on the town of Beryslav in the southern Ukrainian province of Kherson on Monday, killing 2 residents and injuring 2 others, according to the governor of the region, Alexander Prokudin. The official added that one of the bombs hit a building of a housing maintenance office and another hit a residential building. The Kherson County Prosecutor's Office said that preliminary information indicated that the strike was carried out by Sukhoi 34 aircraft. Ole Kuiper, the governor of the southern Odessa region, reported that 2 locals had died as a result of the overnight Russian strike on their region, and their bodies were found under the rubble. Polish Foreign Minister Zbigniew Rau has accused German Chancellor Olaf Scholz of attempting to interfere in the Polish parliamentary elections on the 15th of October, following his recent statement on visa irregularities being investigated by the Polish authorities. Scholz's statement violates the principle of equality of sovereign states, which is enshrined in the 1991 Polish-German Agreement on Good Neighborly Relations, Rau wrote on social media. The proceedings in Poland clearly do not fall within the competence of the German Chancellor, he stressed. He said German statements on the matter suggest that he had interfered in the internal affairs of the Polish state and in the election campaign in Poland. Rau called on Scholz, in the name of good bilateral relations, to respect Poland's sovereignty and refrain from making statements that harm bilateral relations. Czech President Petr Pavel's possible interference in Slovakia's election campaign has been rejected by Robert Fico, president of the main Slovak opposition party. In a video posted on his social networking site, the former Slovak prime minister reacted to Petr Pavel's statement in the US that bilateral relations could be disrupted to some extent if Robert Fico returns to the head of Slovak government after the weekend elections. Referring also to the conflict in Ukraine, the Czech leader said that this was because he and Fico had different views on certain fundamental things. And finally, for the weather, it is expected to be cool in the evening but still calm. Tomorrow, the weather will remain calm and uneventful. The typical average temperatures in the morning will be around 11 to 18 degrees Celsius, and in the afternoon between 26 and 28 degrees Celsius. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Washington erwägt einen Verteidigungspakt mit Saudi-Arabien und Israel, um seine Verbündeten im Nahen Osten dazu zu bringen, sich gegenseitig offiziell anzuerkennen und ihre Beziehungen zu normalisieren. Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen glaubt die Regierung von US-Präsident Joe Biden, dass sie die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien durch einen umfassenden Vertrag, der vom Kongress genehmigt werden müsste, erleichtern kann. Obwohl die Verhandlungen noch im Gange sind und die Details noch etwas vage sind, haben die Parteien nach Angaben von Quellen und diplomatischen Vertretern bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Für Israel würde ein Verteidigungspakt und eine Normalisierung der Beziehungen auch den Zugang zum saudischen Markt und eine Verstärkung seiner Opposition gegenüber dem Iran bedeuten. Das Abkommen könnte auch andere muslimische Länder ermutigen, eine offene Haltung gegenüber dem jüdischen Staat einzunehmen. Anfang dieser Woche äußerte sich der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu bei seinen Gesprächen mit Biden selbst optimistisch über die Aussichten auf einen historischen Frieden mit Saudi-Arabien. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman erklärte seinerseits, dass die Chancen für eine Einigung von Tag zu Tag steigen.
Die russische Armee hat am Montag 4 Bomben auf die Stadt Berislav in der südukrainischen Provinz Cherson abgeworfen, wobei nach Angaben des Gouverneurs der Region Alexander Prokudin 2 Einwohner getötet und 2 weitere verletzt wurden. Der Beamte fügte hinzu, dass eine der Bomben das Gebäude eines Wohnungsamtes und ein anderer ein Wohnhaus getroffen habe. Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Cherson teilte mit, vorläufige Informationen deuteten darauf hin, dass der Angriff von einem Suchoi 34 Flugzeug ausgeführt wurde. Oleg Kipa, der Gouverneur der südlichen Region Odessa, berichtete, dass 2 Einheimische bei dem nächtlichen russischen Angriff auf ihre Region ums Leben gekommen seien und ihre Leichen unter den Trümmern gefunden wurden. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau hat Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, sich in die polnischen Parlamentswahlen am 15. Oktober einmischen zu wollen, nachdem er sich kürzlich zu Visa-Unregelmäßigkeiten geäußert hatte, die von den polnischen Behörden untersucht werden. Die Äußerung von Scholz verletze den Grundsatz der Gleichheit souveräner Staaten, der im deutsch-polnischen Abkommen über gute Nachbarschaft von 1991 verankert sei, schrieb Rau in den sozialen Medien. Die Vorgänge in Polen fallen eindeutig nicht in die Zuständigkeit der deutschen Bundeskanzlerin, betonte er. Die deutschen Äußerungen in dieser Angelegenheiten legen nahe, dass sie sich in die inneren Angelegenheiten des polnischen Staats und in den Wahlkampf in Polen eingemischt hätten. Rau forderte Scholz auf, im Namen der guten bilateralen Beziehungen die Souveränität Polens zu respektieren und von Äußerungen Abstand zu nehmen, die den bilateralen Beziehungen schaden. Die mögliche Einmischung des tschechischen Präsidenten Petr Pavel in den slowakischen Wahlkampf wurde von Robert Fico, dem Vorsitzenden der größten slowakischen Oppositionspartei, zurückgewiesen. In einem Video, das er in seinem sozialen Netzwerk veröffentlichte, reagierte der ehemalige slowakische Premierminister auf die Erklärung von Petr Pavel in den USA, dass die bilateralen Beziehungen in gewissem Maße gestört werden könnten, falls Robert Fico nach den Wahlen am Wochenende an die Spitze der slowakischen Regierung zurückkehren sollte. Unter Bezugnahme auf den Konflikt in der Ukraine sagte der tschechische Regierungschef, dies sei darauf zurückzuführen, dass er und Fico unterschiedliche Ansichten über bestimmte grundlegende Dinge hätten. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird kühles, aber noch ruhiges Wetter erwartet. Morgen bleibt das Wetter ebenfalls ruhig und ereignislos. Die typischen Durchschnittstemperaturen liegen am Morgen bei 11 bis 18 Grad und am Nachmittag bei 26 und 28 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. וושינגטון שוקלת הסכם הגנה עם סעודיה וישראל כחלק מהמאמץ לגרום לבעלות בריתה במזרח התיכון להכיר רשמית זו בזו ולנרמל את היחסים. ממשלתו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאמינה שיכולה להקל על הנורמליזציה הישראלית-סעודית באמצעות אמנה מקיפה שתדרוש את אישור הקונגרס לפי מספר סוכנויות חדשות. למרות שהנושא עדיין תחת דיונים והוא מעורפל במקצת מבחינת פרטים, מקורות וגורמים דיפלומטיים אומרים שהשיחות בין שני הצדדים התקדמו משמעותית. מבחינת ישראל, הסכם ההגנה והנורמליזציה פירושם הן גישה לשוק הסעודי והן חיזוק ההתנגדות נגד איראן. העסקה יכולה גם לעודד מדינות מוסלמיות אחרות לנקוט עמדה פתוחה יותר כלפי המדינה היהודית. מוקדם יותר השבוע הביע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בעצמו אמון באפשרות לכונן שלום היסטורי עם סעודיה במהלך פגישתו עם ביידן. ראש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן מצידו ציין כי הסיכוי להגיע להסכם גדל בכל יום. ביום שני הטיל צבא הרוסיה 4 פצצות על העיירה בריסלב שבאזור חרסון שבדרום אוקראינה, וכתוצאה מכך נהרגו 2 תושבים מקומיים ו2 נוספים נפצעו, אמר אלכסנדר פרגוגין, מושל האזור. הפקיד הוסיף כי פצצה אחת פגעה בבניין משרדים לתחזוקת דיור ואחרת פגעה בבניין מגורים. משרד התובע של מחוז הרסון הודיע כי על פי מידע ראשוני הפגיעה בוצעה עם מטוס SU-34. אולה קיפר, מושל דרום מזרח אודסה, הודיע כי תוצאה מהמתקפה הרוסית הלילית באזור 2 מקומיים איבדו את חייהם וגופותיהם נמצאו מתחת להריסות. שר החוץ הפולני זביגנייב האשים את קנצלר גרמניה אולף שולץ בניסיון להתערב בבחירות לפרלמנט הפולני ב-15 באוקטובר בשל הצהרתו שלשום על אי הסדרים של הוצאת הוויזות שנחקרת על ידי השלטונות הפולנים. הצהרתו של שולץ מפרה את עקרון השוויון של מדינות ריבוניות שעוגן בהסכם הפולני-גרמני על יחסי שכנות טובה שנחתם ב-1991, כתב זביגנייב ראו ברשתות החברתיות. הנהלים בפולין בבירור אינם בסמכותו של קנצלר גרמניה, הדגיש.
הוא סבר שההצהרות הגרמניות שנאמרו בתיק מעידות על התערבות בעניינים הפנימיים של המדינה הפולנית, כמו גם במערכת הבחירות המתקיימת בפולין. בשם היחסים הבילטרליים הטובים, קרא ראו לשולץ לכבד את ריבונותה של פולין ולהימנע מהצהרות המזיקות ליחסים הבילטרליים. רוברט פיקו, נשיא מפלגת האופוזיציה הסלובקית החזקה ביותר, דחה את התערבותו האפשרית של נסיך צ'כיה, פטר פאבל, במערכת הבחירות בסלובקיה. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, הגיב ראש ממשלת סלובקיה לשעבר להצהרתו של פטר פאבל בארצות הברית, לפיה אם רוברט פיקו יחזור לראשות הממשלה בסלובקיה, הדבר עלול לשבש את היחסים הבילטרליים במידה מסוימת. ראש המדינה הצ'כי, בהתייחסו גם לסכסוך המתמשך באוקראינה, סבר שהסיבה לכך היא שהוא ופיקו רואים דברים אחרת, דברים יסודיים מסוימים. ולמזג האוויר, צפוי לנו מזג האוויר קודר, עדיין רגוע בערב, מזג האוויר יישאר רגוע גם מחר, הטמפרטורות תהיינה סביב 11 עד 18 מעלות בבוקר, ובין 26 ל-28 מעלות אחר צהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.